Good evening, my dear viewers. Once again, thank you so much. I want to thank you most sincerely for the confidence that you have exuded in me for the period that we started interacting through this platform called YouTube. I'm happy and I thank God that I'm alive. I've just left I left the church service a few hours ago, and I thank God because of His goodness. We were being reminded that we require to ask our mountain, which is our mountain? What do you want from God? What is it that we've been requesting from God for quite some time? And the sermon came out so strongly from our brother Lefred Bayen. And I have thought of just giving you an update of how far we've gone. We are moving on well, and I salute those people who have been giving me quite a number of ideas. I want to thank in particular once again Mr. Richard Madhu from UK. I want to thank Mr. Ginyo from UK also for your input, and of course our brother Peter from Ukraine and our sister Jacqueline from Vietnam. Your inputs have been taken seriously. Thank you very much for those who have already paid their monthly subscription, for those who have paid their annual subscription, and for those who have already paid for their 3 years contribution. I have told you that we are going to make sure that the money that you have given unto us is properly invested. I have been able to bring on board a group of experts, and I'm their lead consultant. And as I've told you in the past, I'm a financial consultant by training and with 29 years experience. So this particular afternoon, I want to assure you that everything is moving on well. We have everything. We have our checkbooks. We have our company seal, our company letterhead, our company email, and the website that is being worked on. And I just want to give you a reminder of what was requested by one of your colleagues. I will not mention by his name, but we were saying that going forward, we will not be updating you people, especially the the members of Quest Pinnacle Investment Ventures Limited through YouTube. And I want to tell you why we shall not be engaging everybody on the YouTube. It is because this is actually a very let me say, this is a privileged club, meaning that we have got people who belong to Quest Pinnacle Investment Ventures Limited, and therefore the information that will be released to you people will be purely dependent on a number of things. So we will not keep on updating people going forward, but I'm still begging for your time because we are still in our formative stages. So for those people who might be of contrary opinion as of now, I will use the my YouTube channel for some time regarding this issue, but of course future communications will be coming to you through what we call the email. As much as we'll be having the YouTube channel, this YouTube channel basically will still learn, because I've got quite a number of diverse areas that I cover. But when it comes to matters Quest Pinnacle Investment Ventures Limited, I'll be zeroing in to what we call the members through the email. And the beauty of it all is that the email will be coming to those people who have prescribed, those who have paid what we call the registration fee of Kenya shillings 5,000, which is payable through till number 827-269, and of course the transaction message will be Panorama Consulting Company Limited. And for those who are desirous of paying their monthly subscription, kindly remember that we still have a bank account at Equity Bank, Tom Mboya branch, and our account number is 0120-281-982344. I repeat it again, our account is domiciled at Equity Bank, Tom Mboya branch, account number 0120-281-982344, and the company name or the account name is what we call Quest Pinnacle Investment Ventures Limited. I want to thank you once again. We have not yet been able to meet the entire membership. We still require more members, and I requested you, fellow friends, that we can have a target of 200 people by the end of December. So I'm requesting all of you who have already joined and who have already paid their subscriptions, and I thank God for you that we are moving on in the right direction. Kindly introduce us to some more people that you have, your friends, that you can be able to hit this number pretty fast, and we get ourselves now moving towards this vehicle of investment. I want to let you know that the investment vehicles are normally decided by a number of factors. One, we are looking at the most economically stable environment where our money can be able to be put into vehicles and they give us returns on investments. We are looking at how secure investment is, and of course what we call the
risk exposure. So we are looking at all those things and the values that embed those vehicles that we'll be using in terms of putting your money into them, so that we can give you what we call proper returns on investment. I told you, and I have not yet been able to let the cat out of the bag. You do not go sharing some information to every Tom and Dick and Harry for obvious reasons. And I have told you this, not everybody is looking forward to this project seeing the light of the day. But I want to tell the naysayers that we are so determined, we are so focused, we are so motivated, we are so ecstatic that this particular project will see the light of the day. And I thank God, because God has been on our side and things are moving in the right direction. So I request you once again, for those who want to join us, all what you need to do is to send us your email address at either through Quest Pinnacle Investments at gmail.com, or alternatively you can still use my email address. I have no problem, paulkebicho at gmail.com. You can even go ahead and drop me a text message or a WhatsApp message on my personal number, which is 0722 633 021. All those are avenues of communication. You can even call me on that number. And if you want to call the office from Monday to Friday, you can, or Monday to Saturday up to 9 a.m. Monday to Friday will be opening between 8 to 5 p.m. As I told you earlier on, we are going to have personnel now in the office, manning the office, and we are not first of all going to relocate from the office that Panorama Consulting Company has been operating from. We want to cut costs to ensure that the returns on your money is justifiable and listenable, and therefore we are still going to use the same premises for the time being. Should there be any need for us to expand the office, because I can see the workload will be becoming more, I'll be able to inform you in time. And one of the things, one of my hallmark will be giving you what we call all the information pertaining to this investment. I'm not going to hide any information from you. I'll be keeping you updated, of course, through the emails, but for the time being, I'm requesting you that you allow me to use this particular platform of our YouTube channel, because we have not yet been able to meet the numbers that we want. But once we hit the 200 people mark, I'm telling you, we will be able now to be sending all the information pertaining to this investment club via individual email addresses. And I therefore request all of you to ensure that the email addresses that you issue to us or you give us are the most convenient and reliable for your use. The other thing that I want to tell you something, gentlemen and ladies, and I have mentioned this to you again, time and again. For those people who know me, and I'm not proud that I said I'm not going to lay bare what God has enabled me to do, but I'm not complaining. I challenged all of you by telling you that our brothers and sisters of the Somali origin, they have been able to become multi-billionaires because of their unity of purpose. I want us to have this unity of purpose. Rekei tunyitanire. Rekei twirire andu aria gituramenya ni arata itu. Tia kuigathiri ino na ngoro yaku. Na njokerie ngatho cia mwanya aria mathiete na mbere na maka introduce spouses ciao, angi maka introduce ciana ciao, tondu amwe ni manjue miaka mingi, na aria munjuenie na ndiugiragia uguo, na ningamuonia rucio near certificates ciakwa ciothe, certificate of good conduct, tax compliance certificate, CRB certificate, KRI certificate. I have every certificate, ethics and anti-corruption. Tondu nie believe it na gwika undu mami ajeria atanakua, my son, menya gukana indo itari ciaku. Wako ni kwenda gutura na maisha mega wena thayo ndukanare haramu na ciringire othe muigite as we speak, aria othe muigite na ni mwedi ko mugweta na marito manyu, na aria muigite kinya mbeca nyingi muno, gutire mundu ona umwe ukerira na gutire mundu ciringio na imwe yake ekora. No de mu request twaugire atiriri minimum ne degree 16, yes, minimum ne degree 16. No ne mumenyage ndamwirire ino kiama giki gitu kihana kindu gitagwo shares in terms of go share benefits. Ora mundu igaga mbeca nyingi gwa sako no gwa heagwo kindu gitagwo dividends nyingi. Na ithira twakinya kugia na maciaro na tukarora mundu wetagwo so and so rutite mbeca cigana. Icon to declare return on investment, for instance ya 15%, kana 17%, kana 20%. Ukaheo 20% against kirio tunegerete. So unaikowe na milioni yako imwe tunegere, unaikowe na milioni ciaku igire tunegere. Gia na confidence na nie ndirathama Kenya na ndiguthama na ndimona kuria mungiruta na ndindahitha kuria ngoragwo
kwĩragwo mũke tunyitane tuthondeke utonga ni tũgũkũria utonga na especially my brothers and sisters arĩa mũrĩ diaspora na ndĩ na ũru na inyuĩ no ndĩmwĩraga ndĩ mũthomi nĩ njĩkĩte research serious research na ngamenya biũ kũrĩa amwe anyu mũgirĩkaga mũno ngoro-inĩ cianyu kũrĩa amwe mũraigua mũhinyĩrĩkĩire mũno ngoro-inĩ cianyu mũkarigwo mũgwĩka atĩa rĩngĩ one iyo mamu atũmire milioni ĩmwe yaku ndĩathire ũrĩa ũngĩendire rĩngĩ one iyo sister atũmire milioni ĩmwe ndĩathire ũrĩa ũngĩendire rĩngĩ one iyo cousin kana ũrĩa ũngĩ watũmire ũhokeku ũkĩaga ndĩramũ promise kĩndũ kĩmwe inyuĩ mũgũrĩte mĩgũnda nĩ mwĩkĩte wega mũgũnda nĩ kĩndũ kĩega no ndagĩrĩire tũtigũtũra tũgũraga mĩgũnda no ũrarĩrĩwe na mũgũnda tũtigũtũra tũgũraga kĩndũ gĩtagwo atĩ gwĩka atĩa tũkwenda tu invest mbeca citũ tũgĩe na kĩndũ gĩtagwo access ya mbeca citũ na tondũ nĩ mamenya ndĩ mũthomi na inyuothe nĩ mwenie ndĩ mũthomi na tigwĩtua na nĩ arĩa mũnjwĩtwo na njokerie ngatho arĩa mũrathi mũkĩndutagĩra ũira kĩbicongwe mĩaka 25 kĩbicongwe mĩaka 29 na inyuĩ mũroka December andũ a diaspora mũke ndirĩ holiday ngũthiĩ this time loud nĩ ndĩra sacrifice holiday yakwa yothe gũtirĩ holiday ona ĩmwe ngũthiĩ this time loud gũkorwo ngĩdeal na inyuĩ arĩa mũrauma kũndũ kũraihu arĩa mũrauma mabũrũri manja mũke tũikare na inyuĩ moka ngaikara thĩ nawe ta mũndũ njokerie ũyũ nĩ ngũmũgweta na rĩtwa rĩake nyambe njokerie Mr Amos wa Northern Ireland ngatho no wokire na wĩka na mũtumia waku tũikara thĩ wabici gwakwa na tũgĩce na ngĩkena mũno na tũkĩgĩa na mahinda mega mũno na thengio nĩ gĩtĩo kĩu wekire aya ngene inyuĩ mũkũigua nĩ mũgũka ũkai tũikare thĩ ndĩmũhe thiri cia maũndũ mangĩ ndĩraheire mũtumia ũngĩ wa kũndũ gwĩtagwo bypass ndikũmũgweta rĩtwa rĩake aracokia ngatho na arambiria kũiga mbeca na iga mbeca cia mwaka mũgima gũcokeria ngatho nĩ wemenya nĩ kũndĩuga atĩrĩrĩ andũ aitũ angĩkorwo na milioni imwe tiga kũmĩiga bengi ndĩrĩ mbeca ga gũteithia nacio na niĩ ndikoragwo na thĩna na bengi nĩ ega no bengi arĩa maigaga mbeca bengi na ndĩmũcokere maita maingĩ gũtirĩ gĩtongo na kĩmwe na mwĩke research kĩigaga bengi milioni 100 milioni 200 arĩa maigaga mbeca ta icio bengi nĩ arĩa mamenyaga nĩ maracibatara gũciruta nĩgetha ithiĩ mawĩra-inĩ mao mahote gũthondeka na kuonjorithia imahe baida nene mũno arĩa maigaga mbeca bengi nĩ athĩni na mũndekere nĩ kuga ũguo tondũ mũndũ mũthĩni na ngiri 50 bengi athiĩ akinya akahoya rwĩmbo festival nĩ akũina rwĩmbo rũmwe no ndaramenya twĩkorwo na athĩni milioni 1 nĩguo ndĩmũmultiplyagĩra athĩni milioni 1 maina ngiri 50 icio nĩ bilioni 500 icio thia ikakombo nĩ itonga igathi mathie magaka manyũmba mageka maũndũ mangĩ magacoka magatuĩka akombori yao rekei tũgĩe na ũgĩ tũnyitanĩre tũthiĩ na mbere na kũinvest mbeca na mwanengera mbeca nyu mũtikerira nĩ mũkandirikana mũthenya ũmwe na ndĩmwĩre atĩrĩrĩ wakwa na milioni 2 bengi tũikĩria akaunti-inĩ akaunti ciaku twĩ nacio ciothe tũrehe marũa nĩ thirikari tũrĩ fully registered nĩ ndakimonire maũndũ macio mothe na niĩ wĩhokeku wakwa ndikwamba mũtharabainĩ tondũ nĩ njũĩ Ngai aheire meciria maya na ũgĩ ndĩnaguo nĩgetha nduĩke wa gũgakombora andũ na arĩa othe mwamenya ndĩmwendeirie services cia mbeca mĩaka ĩrĩa yothe ndĩmwendeirie nĩ njũĩ nĩ mũkenete mũgacokia ngatho Ngai aromũrathima rekei tũthiĩ na mbere na kũinvest mbeca citũ rekei tũthiĩ na mbere na kũgĩa na wĩtĩkio na kũingĩra thĩinĩ wa Quest Pinnacle Investments Ventures Limited no nginya ũtũhe email address yaku nĩgetha tũgũtũmĩre application form yaku nĩgetha ũtũhe requirements iria tũrakĩbatara na yote ũratuĩka member nĩgetha ũtuĩke member wa Quest Pinnacle Investments Ventures Limited no nginya ũtũhe ũkĩrehe ngiri 5 which is non-refundable fee tondũ wa maũndũ marĩa mangĩ tũraĩka twĩkaga maũndũ maingĩ tũtira tũkĩmũtarĩria tũthiaga mĩcemanio kũndũ tũgathiĩ gũcemania na tondũ tũrenda ũndũ ũyũ rĩrĩa tũkanina 3 years na tukambiria kũgĩa na returns mũndũ wothe agasmairaga agĩthiĩ to the bank no rĩo kuhĩrĩrie mĩaka ya retirement nĩ ndĩrakwacua mũtũrĩre waku gakorwo ũrĩ mwega mũno mahinda macio no rĩo wakorwo takwenda kũruta wĩra rĩngĩ gũthiĩ na mbere ikarage thĩ mbeca ikamũkora nĩ igoka money will work for you ndũngĩtũrocaragia mbeca ndũngĩtũrothũkũmaga ti cia gũthondeka ngathĩ ya gũgathiĩ matu-inĩ tũthondekaga mbeca nĩgetha rĩrĩa hinya wa mwĩrĩ ũgathira tũkonaga mbeca money should work for us at that age and that is my greatest desire koguo merirĩria makwa nĩ ithuothe twĩcira tũgũteithania tũnyitanĩre ũndũ ũyũ na twakinyia andũ 200 nyambe ndĩmwĩre tũkũhingĩra mũrango hau ndikomba kũmenya tũkinyĩte member andũ igana but we are doing well na ndĩmũcokerie ngatho andũ a mwanya andũ a diaspora ndina ciugo cia kũmũcokeria ngatho nacio Ngai wa muoyo ũramuonekanĩra mũrĩ andũ a magegania nĩ mũhete confidence amwe mũtirĩ mwanya na muonyoneria TV-inĩ na YouTube-inĩ na mũkagĩa na confidence na no ngĩmweterere tũgĩthiĩ na mbere Ngai amũrathime mũndũ to introduce the member angĩ arĩa mu introduce the member ndĩramũcokeria ngatho cia mwanya mũno mũno nĩ mũratũma namba cithiĩ na igũrũ wega na arĩa mũrutĩte mbeca mũkaruta mbeca cia mwaka mũgima mĩaka 2 mĩaka 3 Ngai aromũrathima tondũ confidence iyo ĩkĩrĩ nene mũno rekei tũnyitane rekei tungane tũthiĩ na mbere na mũthenya ũmwe nĩ mũkamenya kamũingĩ koyaga ndĩrĩ na gũtirĩ na mũgĩkũya gĩcoka akiuga gũtirĩ kĩmenyi ũmwe tũraga rekei tũgĩe na mahinda macio mbeca icio mũthũkũmaga na thĩna na hinya mũingĩ mũno mũthenya ũmwe mũgaikara thĩ mũgethengio mwathani nĩgetha no ũkabatara gũthiĩ thibitarĩ ũkahũragĩra ciana ciaku thimũ wabatara gũcenjia nguo wabatara gũthiĩ gũcera Mombasa kana Zanzibar kana Rwanda kana kũndũ gwĩtagwo Venice kũrĩa Austria kana ũrenda gũthiĩ kũndũ gwĩtagwo Italy
comfortably ugacera comfortably utai na kigio reke ito invest mbeca na mundu ari guke invest ni expect kindu gitagwo returns na ndiramuthomithire kula tuko invest mbeca citu nigetha ituhe maciaro ma bata ngai oro murathima gutuika member we utatuikite member okuya thimo yaku kana wa email yaku odumira email hari questpinacoinvestment@gmail.com kana utume email hari paulkebicho@gmail.com kana udumire ga text gaku na email address yaku hari na beno 0722633021 kana udumire either na uhurire na utume text message nigetha tuge na njira ya gukuhe kindu gitagwo membership form nigetha uihurie utuike mu member na nigetha tuthie thabari no hamwe ureke inde mwire andu aitu mundu handaga kahua ahandaga kahua adairagira kuria kahua kau mweri ucio ahanda kana mweri uyu ungi no in the fullness of time mahinda makinyanira ihinda ria mwathani ria kinyanira ni ambagiria kugetha kahua kau na gatura kariagira ona mundu wa macani no gwekaga ona mundu ari kugura mori ndiciraga mweri uyu ungi ni etagirira nayo coka kumuheiria na ikamuhe income kinya ukuru-ini wake kindu giothe no nginya kugie wetereri ona mwana mundu akenda mwana ona mwendete atia no nginya weterere mwana mieri kenda reke itugie na patience na tugie na kumiriria na tugie na kwihokeka tondu nigetha wihokerwo no nginya ukorwo uri mwihokeku ngai amwe aramurathima ni ndimwendete shalom shalom shalom.